Ok, super. Une nouvelle quête secondaire. C'est pas du pillage, hein, c'est chez moi. Oh, pardon, je l'avais pas vu. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reid expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the MacPherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The MacPhersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Ok. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reid was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Ok, rien d'intéressant pour le reste. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reid is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reid was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Ok. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reid is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reid myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Ok. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Ok. Ah, il est en bonne santé. On va pas le bouffer. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir.
I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. You really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Rien, c'est des écueils mes foyers. Ouais, c'était ce qui est mon foyer. My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Des vides teintées. Il lui faut des vides teintées. Goodbye, Avery. Ok, on va aller retourner Please voir watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. la mairesse. But please return as soon as possible. Parce qu'on a débloqué des trucs avec elle, mais avant, il faut qu'on finisse de vider. Pardon, de réquisitionner du matos. Oh. Alors, mon cher Avery, comme je vous ai dit il y a plusieurs jours, je vais être obligé de quitter l'Angleterre, au moins pour quelques mois. Pendant mon absence, en tant que mon fils... Et tant que mon fils ne revient pas à Londres, je voudrais vous confier notre maison. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour augmenter votre salaire et m'assurer que vous le perceviez tant que vous remplirez votre tâche. Vous m'avez promis de protéger ma chère femme et de la servir du mieux que vous pourriez. Je vous remercie du fond du cœur pour cela. Vous êtes la seule et unique personne en qui je puisse avoir confiance durant cette absence. Soyez assurés de mes sentiments les plus amicaux. Ok. La porte elle s'ouvre pas. Hello again, Mother. Jonathan, back already? Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Je suis pas sorti de la maison, t'es marrant toi. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I.
Bah, déjà fait. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. Je suis une menace, ouais. I wish I could stay here and take care of you. But I'm involved in some terrible things, and I don't want to put you in any danger. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes and that echoing sadness in your voice. C'est du délice faciès, ça, madame. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? Je me suis perdu. Ouais. I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Ouais, sympa ça. Super sympa. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. On va revoir un coup pour... Enfin, on va réessayer un coup de faire des produits. Ça, je peux pas. Ça, j'en ai assez. Je pourrais en faire plus, mais j'en ai déjà 4. Ça sert à rien. Là, j'ai plein de trucs à redémonter. Là, je vais piquer ces pilules, quoi. LOL. Là, je peux en faire un deuxième. Bronchite, j'en ai pas revu des gens avec une bronchite. Bon, faut que j'aille m'occuper, enfin me réoccuper maintenant. Ah putain, mais quel boulet. Voilà. Bon. Faudra que j'aille par là. Non, c'est pas tout de suite, c'est le prochain.
Il m'énerve lui. Je vais me soigner. Rien d'autre à récupérer par là? Bon, je me soigne. Ah, là-bas. Bon, je me soigne en entier. Je vais récupérer du sang auprès des rongeurs. I can't believe I'm doing this. I have this. Je pense que je vais faire le plein de sang. Blood. Je peux plus me soigner donc je suis à fond. I can't believe I'm doing this. Et encore un petit rat. De toute façon, il en reste 2. This Voilà. is despicable. Toute mon endurance, toute ma vie, tout mon sang. Je sais pas si j'ai à nouveau des munitions, j'espère. What? Leave me alone with them while you go back to your whore. Fucking convenient. She tricked me! I love you! Fucking pathetic pig. Je vais les éclater avec ça. Faut que je dégage de là, faut que je dégage de là. Dégage, dégage, dégage! Non! Putain! Ah, shit! Bon, je vais réussir à me les faire. Je vais réussir, mais... Pourquoi je suis réapparu là? Pourquoi je suis pas réapparu dans la maison, je sais plus quoi. Ah non, j'ai plus de munitions, putain. Là, je te la bloque dans le coin. Voilà. Ah merde, c'est vrai qu'elle explose cette conne. Ah, ça c'est pas cool. Je vais me faire exploser par des pantins.
Mais non, mais c'est pas vrai. Faut que je change de cible. Non mais non, putain. Faut que je garde mes seringues pour le combat. Ça, il me refait apparaître là quoi, sérieusement. Step away, sir. Voilà. Super, j'ai récupéré une munition. Faut pas être ouf. Ouais, tu me dirais, enfin vous me direz, je gagne de l'XP hein, à faire ça. Là je sais qu'elle, je te laisse soloter. Elle va spammer sans problème, par contre faut que je dégage. Voilà. Ça serait bien que ça me file des... Et ça me file des munitions aussi, mais bon. Thirst for blood. Ah merde, putain, elle explose, mais oui, je suis con. Merde. Voilà. Faut que j'arrête. Alors du coup les grosses, les gars au-dessus, enfin le couple. Le couple au-dessus, il faut que j'arrive à leur baisser la vie. Faut que j'arrive au moins à m'approcher de la moitié de la vie de l'un des deux. Je me demande s'il y a des munitions. S'il pouvait y avoir des munitions également ici, ça serait pas mal. Parce que là, je peux tirer qu'une seule fois. C'est pas ouf.
Oh, j'ai déjà tout fouillé ici. Non, ce que je vois, c'est la porte. You infected the whole family! I said I wanted to leave the house! Bah, elle est où l'autre? Elle est bloquée ou quoi? On active. Ils sont tous les deux à côté de moi, ça va en tuer un normalement. Non? En tout cas, si ça l'a pas tué, il est pas loin. Faut que je me soigne, faut que je me soigne. Non mais dégage! Mocheté, dégage! C'est bon. J'ai plus que la mocheté à m'occuper. Dégage de là! Dégage! Tu vas te faire bousiller! Encore 42 secondes pour lui. Faut que j'arrive à me soigner. Et surtout que j'arrive à récupérer de la vie. Ouah, putain, j'y suis presque. Ah putain, je t'ai téléporté. Elle a pu. Voilà. Oh merde. Quel boulet. Quel boulet. J'ai failli. C'est déjà ce que j'ai. Ce qui m'a tué la dernière fois, quoi. Enfin, la première fois. Bon, j'ai réussi à la tuer. Enfin, à les tuer tous les deux. Nickel. Ça, c'est bon. Et ça m'a quand même donné 1000 d'XP. Hein. Et puis il y a plein de trucs à récupérer chez eux. Oh. Alors mon chéri, je vous remercie pour le sublime parfum et le manteau de fourrure. J'ai tellement hâte de sentir vos mains sur ma peau frémissante, car il n'y a que vous, mon héros, qui puisse me faire sentir aussi désiré. Je vous en prie, revenez-moi vite, je meurs d'envie de presser à nouveau ma délicate poitrine contre votre buste viril. Oui, mon amour, mon chéri, revenez-moi vite, je vous promets une nuit de passion débridée et éternelle. Je ne porte en ce moment même rien d'autre que vos derniers cadeaux. Je brûle d'envie de vous voir et je me languis de partager avec vous mes désirs insatiable, votre cher et tendre Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.